इलेक्शन तो बहुत सारे होते हैं, कभी आर्टिस्ट्स के इलेक्शन तो कभी सियासी इलेक्शन, मगर ये इलेक्शन कुछ डिफरेंट था। ये था ब्रांड इलेक्शन जो लास्ट वीक हुआ पीसी में, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा टॉप पर है। सो लेट्स चेक आउट ब्रांड इलेक्शन 2010। मैं चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हूँ बुलजाई का। ब्रांड इलेक्शंस बेसिकली एज एन आइडिया जो हम लोगों ने शुरू किया था, इसमें जो इसकी जड़ पे जो सोच थी वो बड़ी सिंपल थी कि ऑनेस्टली आई बिलीव दैट brands are doing a better job of serving the needs of the people than our politicians. तो इस सोच के साथ ही इस पूरे आइडिया का आगाज़ किया गया था, क्योंकि ब्रांड्स अगर आप देखें टेक्निकली करते क्या हैं, लोगों की नीड्स होती हैं, ज़रूरियात होती हैं बेसिक, चाहे वो आप उनको समझें कुछ खाने पीने की हैं, चाहे घर की अशियात हैं, चाहे मुख्तलिफ हैं, उन नीड्स को ब्रांड्स पूरा करते हैं। और यही टेक्निकली काम हमारे लीडर्स, हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे कंट्री के डिफरेंट लोगों का भी होता है। तो मेरी सोच क्या थी कि इस तरह का ब्रांड्स का एक बैरोमीटर क्रिएट किया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसमें अगर ये आइडिया रियलाइज़ हो कि कौन से ब्रांड्स हैं जो कि सबसे अच्छा काम करें लोगों की नीड्स पूरा करने का, वो एक ऑथेंटिक तरीके से लोगों के सामने आ जाएं। तो यही पूरा आइडिया ब्रांड इलेक्शंस का था। These top 100 brands are the champions, they are the heroes, and they are the winners. These are brands which have proved their worth to the people of Pakistan and have won the hearts and minds of their consumers throughout the nation. They are very powerful entities. Due to the sheer multitude of brands operating in the Pakistani marketplace, there is very tough competition. But regardless, the brands that are featured in this top 100 countdown are the ones that deserve special attention. They are the brands that have taken the desires of the consumer forward. They have delivered on their promises. Will not sound far-fetched assumption if I say that brand loyalty, equity, and share are harbored in more demographic environment. Isn't launch or relaunch of a brand like an election campaign which influences opinions of audiences to make favoring choices behind the shelf? A number of brands won here today, but every time a brand was being announced, be it for maybe a category constituency winner, maybe for the best brand by region, the best brand by a target audience, or the top 100 brands of Pakistan, or even the top 10 brands of Pakistan, I could see the idea actually taking some shape, and my mind was actually working just to put the pieces and the puzzles together to see what kind of a picture this entire vision was creating for itself. I could clearly see national food becoming the chief minister of Punjab. And given the fact that the current Sasti Roti scheme is trying its best to do something, I have no doubt National Foods would have done a much wonderful job there in Punjab to actually help the people of Pakistan. As all of this was happening, I could clearly see Tapal Danedar challenging the likes of maybe MQN, MPPP, and actually emerging as this next big, what you call, true leader of this province of Sindh. And I personally believe if maybe this company is given a chance, they can do much better job for this country. So without further ado, what I would like to do is call Mr. Nick Papagregorio, the global CEO of MEMRB, to join me on stage and give out the awards for the top 20 brands of Pakistan. Mr. Nick, please. Assalamualaikum ji, I'm Farheen Salman. I'm a brands director with Unilever Pakistan. तो आज तो यहाँ पे आके we are going back extremely happy, very excited, and I think every day we make this effort कि हम consumers से ज़्यादा connect कर सकें अपने brands, हम consumers की आवाज़ ज़्यादा सुन सकें और वो आवाज़ फिर products में और communication के through उनको वापस भिजवा सकें. कैटेगरी मैनेजर डिज़र्ट्स रफ़ान ब्रांड को देखता हूँ। आज बड़ी खुशी का दिन है कि रफ़ान को जो है टॉप 20 रैंकिंग में 17 नंबर पे स्टैंड आउट किया है। रफ़ान 40 साल से पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के साथ है और बेसिकली डिज़र्ट कैटेगरी का जब भी नाम आता है तो रफ़ान का नाम जो है वो लिस्ट में हमेशा टॉप करता है। I am receiving this award on behalf of our brand team. I hope we are going to retain this position in the upcoming years too.
I'm the marketing manager for hair care in Unilever. Very proud to be standing here in front of you today. We've won the 12th place in the top 20 brands of Pakistan with Sunsilk. It is, as I said, when I went up to collect the award at the test, really, it shows where the whether your brand is in the hearts and the minds of the consumers in a true way. And very happy to be accepting this. Thank you very much. I'm Hassan Jamil, Head of Marketing for Dollans Group. Today's event was a great event where MEMRB and Bullseye, they jointly conducted brand elections. So Dollans was 7th in the rank of top 100 brands, all categories. So that this was a great achievement, and in the appliances category, we are number 1. मुझे इस बात पर बेहद खुशी है कि जो मेरी अपनी कंपनी है नेशनल फूड्स लिमिटेड, उसने टॉप 100 काउंटडाउन में 6 ब्रांड्स 6 कैटेगरीज़ की जो पोजीशन हैं उसमें उन्होंने रैंकिंग ली, और ख़ास तौर पे टॉप 20 के अंदर जो है ये नेशनल रेसिपीज़ का जो ब्रांड था, ये नंबर 2 पोजीशन इसने जो है वो हासिल की। I'm the brand manager on Surf Excel. Surf Excel is not only the biggest player in the laundry detergents category. It is the biggest brand of Unilever Pakistan. And when I represent Surf Excel, it's actually not just me. It's a whole team of people who have worked on this brand for the past 10 plus years and have made it such a strong competitive leader in the market. So viewers, कैसे लगे आज के event?